Okay, good afternoon everyone. My name is Elaine and I am from Singapore. And first of all, I want to share with you that there will be a translator. So he will take the stage while I will take the mic. Because I like to use the mic and walk around and engage with all of you. So first of all, a bit of an introduction. I'm based in Singapore, and thank you, the organizer of VINASA, for inviting Amazon Web Services to represent today and for this presentation. And if you look at today's presentation and from the last 2 days, there's a lot of discussion about digitalization, transformation, and smart city innovation. Alright, so what I want to do today is less of theory, but more of use cases around the world on digital and smart innovation. So I hope that the next 20 minutes you learn about a lot of the different cases around the world, the challenges, the solution, and the possibilities. Now, with that, I will begin. Xin chào mọi người. Chào mọi người buổi chiều tốt lành. Tôi là Ellen, tôi đến từ Singapore. Và hôm nay thì sẽ có một người phiên dịch. Tôi để thích của mình hơn. Hôm nay thì tôi sẽ đến để giới thiệu mọi người về các ví dụ trong công nghệ số và công nghệ thông minh ở Singapore. Và trước hết thì tôi muốn cảm ơn nhà trường VINASA. Right, so 3 topics, as I mentioned, digital innovation, and because a lot of the discussion are on smart city, I have deliberately picked use cases in government and public sector to share with you, and smart innovation with edge computing, and what do I really mean by AWS Cloud anywhere you need. So digitalization has brought about a vibrant digital economies globally. If you look across the different industries, everyone is benefiting digital transformation. And today, all of you as an individual, you could even use a mobile phone and conduct all the services that you need, whether you are a student, a patient, a teacher, a banker, or any of the business entrepreneur or even citizen. You can access application and critical services from a click of a button on your mobile phone. Now, according to the World Economic Forum, 70% or more is going to be, economy is going to be making up of digital technology in the next 10 years, and it will continue. Furthermore, the last 2 years were very difficult from the pandemic that we came through, and now we become even more resilient. Now, with all the digital transformation and mobile services capability around, what about government? What are they going to do about it? Can government not do anything? No. The government around the world are also realizing the digital innovation value, whether you are a non-profit organization, government that provide citizen services, education for improving student experiences, or even healthcare, where you improve the patient and doctor experience. So let's take a look at 2 countries here. One, that is Singapore, and the next one is a country much larger than Singapore, which is India. Now, this slide really shows you about what are the government that are taking steps to move to cloud. And these are supported by policies, by adopting and establishing Cloud First policy. And Cloud First policy is talking about building new services on a cloud infrastructure that are often on demand and pay as you go. So in this example, you could see Philippines, Malaysia, Singapore, Australia, and so on and so forth. The government push is important, but having said that, having that policy alone
you need provider. And I'm happy to say that Amazon Web Services have worked with some of the government. Now the third step in the journey is about procurement vehicle. After choosing a cloud provider, we still need to have a procurement vehicle to allow agency to adopt technology easily. So these are examples of GovTech and Malaysia Mampu. Bài phát biểu này thì sẽ có 3 tiêu điểm chính, bởi vì là tôi thấy mọi người ở đây nói rất nhiều về thành phố thông minh, nên là hôm nay tôi cũng sẽ nói về những dịch vụ mà Amazon có thể cung cấp liên quan đến chủ đề của buổi diễn đàn hôm nay. Thì thứ nhất là Amazon muốn giới thiệu các đột phá về công nghệ số và công nghệ thông minh trong cả lĩnh vực công và lĩnh vực đầu tư. Thứ hai là những đột phá trong điện toán biên. Thứ ba là tôi muốn giới thiệu mọi người về cách mà bạn có thể sử dụng điện toán Amazon ở mọi lúc mọi nơi. Thì trong cái bối cảnh kinh tế hiện tại và với bối cảnh của dịch Covid thì chúng ta có thể thấy là chuyển đổi số đang được thúc đẩy rất mạnh. Theo như diễn đàn kinh tế thế giới thì trong khoảng 10 năm tới thì tầm 70% nền kinh tế thế giới sẽ được số hóa, và những ứng dụng của công nghệ số trong dịch vụ công thì như chị đã lên một ví dụ ở slide trước là gồm có không chỉ chính phủ mà chúng ta có thể áp dụng trong y tế, trong giáo dục và trong các tổ chức phi lợi nhuận. Và ở đây thì ta có thể thấy là rất nhiều chính phủ trên thế giới là đang thúc đẩy tiến trình ứng dụng điện toán đám mây. Thì các cái bước đầu tiên thì là các chính phủ này sẽ đưa ra một chính sách để ưu tiên điện toán đám mây, và sau đó thì họ sẽ tìm đến một nhà cung cấp điện toán đám mây. Và đấy là ở đây thì chúng tôi muốn nói đến là AWS. Và sau khi mà họ đã kết nối với chúng tôi thì là chúng tôi có thể giúp họ xây dựng các hệ thống khung hoặc là các khung điện toán đám mây. Và ví dụ ở đây như kiểu là GovTech và Mampu thì là chính phủ Singapore và chính phủ Malaysia đã thiết kế và hoàn thiện được hệ thống điện toán đám mây của riêng họ. Sau đây tôi sẽ muốn nói đến quá trình chuyển đổi số của Singapore. So talking about Singapore, where I come from, because I'm a Singaporean, the Prime Minister Lee Hsien Loong has taken the step to have a vision to build smart nation initiatives. And in this case of smart nation, there are 3 pillars. Number 1, digital economy. We're talking about business and business collaboration. The second is digital government services. And today, more than 99% of the Singapore government services are already digital end-to-end. And number 3, to have these services online for businesses and government services, you need to train your citizen. So therefore, the third pillar is building a digital skill society. Thì sau đây là chương trình xã hội số của Singapore. Chương trình này đã được thúc đẩy bởi Thủ tướng Lý Hiển Long. Tôi với vai trò của người Singapore thì tôi muốn giới thiệu chương trình này với các bạn. Thì chương trình này gồm có 3 trụ cột chính. Thứ nhất là kinh tế số, và thứ hai là chính phủ số. Như các bạn đã biết thì là 99% tất cả các dịch vụ công của Singapore đều bây giờ đã được số hóa từ đầu đến cuối. Và cái đó dẫn chúng ta đến trụ cột thứ 3 là khi mà tất cả các dịch vụ chúng ta đều đã được số hóa thì chúng ta cần người dân phải có khả năng để sử dụng và tận dụng các cái dịch vụ số đó. Thế nên là trụ cột thứ 3 của chúng ta là xã hội số. So Singapore government set up a implementation agency called GovTech. I'm sure you have heard about it. And that's the implementation agency to build the digital skills of the government in Singapore. And these are some of the applications that over the last few years that we have developed to serve all the citizens. The Trace Together, which is very familiar during the pandemic. The Sync Pass, which it contains my citizen identity and access to a lot of capabilities that I can do insurance, banking, car parks, taxes, and a lot of the capability. And Sync Pass
is a super apps of the citizen. And also we have application vaccination and student learning management, and it goes on. These are just some examples of the continuation of the different applications we built to support a smart nation. Và trong tiến trình đạt được xã hội số của Singapore thì GovTech là cơ quan mà giúp đưa ra các cái ứng dụng này để giúp cho quá trình này. Và như đây chúng ta có thể thấy thì chúng ta có Trace Together là chương trình truy vết Covid. Chúng ta có SingPass My Info là ứng dụng định danh điện tử. Thì ứng dụng này không chỉ có mỗi giấy tờ mà nó có thể giúp chúng ta giúp tôi trả tiền gửi xe hoặc là nộp thuế hoặc là các dịch vụ tài chính ngân hàng khác. Chúng ta còn có sổ tiêm chủng backups và chương trình quản lý học tập Student Learning Space. Đây chỉ là một trong số ít các ứng dụng mà chúng tôi đã sử dụng. So you can say Singapore is too small. So let's take a look at a country that's much larger, and that's India. And the same, India has a vision to build a digital India and to provide the kind of online connected digital infrastructure for every citizen. And what we talk about being inclusive, no one is left behind with the digital infrastructure in place and citizen services. And to make sure that they are able to use it, they have digital enablement and empowerment of the citizens to learning and training. Nếu mà bạn nghĩ là Singapore là quốc gia nhỏ thì tôi sẽ lấy một ví dụ về quốc gia lớn hơn là Ấn Độ. Thì trong tầm nhìn về chuyển đổi số của Ấn Độ bao gồm 3 điểm chính. Thứ nhất là họ coi là hạ tầng về công nghệ thông tin là quyền của mỗi người, và họ muốn là việc dịch vụ và quản lý công thì có thể được truy cập vào tất cả mọi nơi. Nhưng mà bởi vì thế nên họ muốn tất cả công dân Ấn Độ đều có khả năng và có nhận thức hay là năng lực để sử dụng và tối ưu các cái dịch vụ này. So what is unique for India is this. If you look at the right-hand side with all the blue boxes, they are the different digital services that India has built. It could be the unified payment system. It could be a document management system. It could be a telemedicine systems and all. And the intention for the Indian government is to provide these public digital goods to make it available to even other countries to adopt. So they call it the India Stack, and to provide the digital public goods to help other countries to accelerate their innovation. Và sau đây thì là các hàng hóa hàng hóa số công cộng của Ấn Độ, bao gồm các bạn thấy ở đây có 4 cấp. Thì nó có thể là bạn có thể không cần giấy tờ, bạn có thể không cần phải trả tiền mặt, bạn có thể định danh điện tử. Đây là những cái dịch vụ mà Ấn Độ không chỉ muốn phát huy trong nước của chính họ mà họ muốn nhân rộng và phát triển ra các nước bên ngoài. Thì các dịch vụ này ta có thể một số ví dụ chẳng hạn như là có UP là cho việc thanh toán không cần tiền mặt, ta có Cowin là cho truy vết Covid, và DigiLocker là ví dụ về giấy tờ điện tử. So the principle is all about paperless, presentless, cashless, and consent made easy. So let's move on. All this digital transformation you could use are powered by cloud. And I know that in Vietnam, some of the customers are asking me, I like AWS and cloud, but I want it on-premise at your data center. So in this case, it could be this diagram that you're looking at. On the left-hand side, you could see your data center. And you said, I want to use AWS Cloud, but I want it in my data center. And what I'm doing is I'm moving the infrastructure from our data center, moving the infrastructure into your data center on-premise. And that is what we call AWS Outpost. And in this case, cloud is extended on-premise in Vietnam, which means no data leaves Vietnam. Và theo tôi biết thì có rất nhiều khách hàng của tôi cũng có hứng thú với AWS, nhưng mà câu hỏi mà họ thường đến gặp tôi là
nếu mà tôi muốn sử dụng AWS nhưng mà muốn lưu trữ dữ liệu trực tiếp tại chỗ thì sao? Thì câu trả lời của tôi là Amazon sẽ mang server của chúng tôi và sau đấy là chúng tôi sẽ đặt nó ở các cơ sở dữ liệu của các bạn theo như hình trên. Thì khi làm vậy thì chúng tôi sẽ đảm bảo là không có dữ liệu nào sẽ đi ra khỏi Việt Nam, tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tại chỗ ở Việt Nam. So you'll be thinking, who around ASEAN are using this? So, well, the outposts with fully loaded cloud capabilities are used by Thailand government, and it is actually provided by a infrastructure provider called National Telecom, and the host government agency application in Thailand. Nếu bạn đang băn khoăn là có những khách hàng nào ở khu vực ASEAN đã đang sử dụng dịch vụ này thì chúng tôi có ví dụ về Thái Lan là có National Telecom được chính phủ ủy quyền để đem dịch vụ này sử dụng cho Thái Lan. Right. So with cloud, we talk about the two countries. We talk about on-premise with NT in Thailand for the government. What about you need to build a smart city application that is remote and disconnected or areas with limited connectivity. And this is the place that we talk about edge computing. Let's talk about a few examples here with some pictures. The stadium, where you have large streaming and transcoding of information. Or it could be a place where it's remote. You have no access to data center. This could be in the case of public safety, emergency and crisis management, that you need the capabilities of compute power and data capture in this ambulance or truck, or even in this case where you have limited or no connectivity at all in space. Now, what do? The application you build on cloud, can you deploy on a disconnected edge like these? The answer is yes. This box that you see up in there is a real case. We ship AWS Cloud capability up in space. So think about it. Remote, little or no connectivity, where you need to capture images, video, or any of the critical information. We can use that to deliver the insights. And if you look at this diagram here, on the left-hand side are all the sources of information that you can collect from your IoT devices, your on-prem systems, your sensors, and your videos and all. And on the middle, you could see that we have different flavor of the cloud capability on-prem at your data center, disconnected with the Snow family, which is the name. It's like a tissue box. We call it the cloud interface. At the end, with the processing and the analytics, it gives you the outcome and the ability to make real-time decision making. So, let me continue. If you look at this picture, these clouds are like a tissue box, or you can fit it under the desk. It can go into a ship, a plane, or anywhere you need for emergency, crisis, and disaster response. So, this is good for in cases where you have such a scenario where saving lives are very important. And I know there could be a lot of hazards and emergency that you cannot predict. But with better preventive measurements and situational awareness, you can solve these crises and life-saving moments much better. And coupling with AI and ML, you turn the insights readily for the rescue team. So, let me summarize all. The smart innovation use cases, whether it's smart transport, smart urban planning, or any of that, it is all about talking about planning, the architectural design, but coupling with the power of cloud computing that allows you to do the compute and the analytics and send the value to the end users.
như nãy thì chúng tôi đã nói về việc cư trú dữ liệu và đem dữ liệu lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam. Thì bây giờ tôi muốn nói đến việc nếu trong trường hợp mà bạn muốn điện toán đám mây nhưng bạn lại ở những quốc gia xuất khẩu lánh hoặc là bạn không có kinh nghiệm thì bạn phải làm thế nào? Thì Amazon cũng có trả lời cho việc đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ sử dụng điện toán biên để kết nối. Chẳng hạn như ở đây thì chúng ta có một vài ví dụ về thứ nhất là sân vận động. Thì đây là nơi mà bạn cần truyền tải rất nhiều dữ liệu, hoặc là ở trong những trường hợp khẩn cấp khi mà bạn ở vùng xa xôi hẻo lánh, bạn không được phủ sóng chẳng hạn, hoặc thậm chí là bạn có thể ở tận trên vũ trụ. Thì đây là một ví dụ mà Amazon cũng đã gửi được server lên trên vũ trụ. Thì giải pháp của Amazon ở đây là AWS Cloud. Thì nó là một phiên bản nhỏ hơn của Outpost mà bạn có thể mang đi mang lại. Nó cũng có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu điện toán đám mây, nhưng đương nhiên là nó sẽ nhỏ hơn với Outpost. Và điểm quan trọng của nó là bọn tôi thường gọi nó là hộp giấy, bởi vì là bạn mang đi mang lại rất dễ, và sau đấy thì bạn có thể xử lý dữ liệu một cách thoải mái. Thì ở đây thì chúng ta có một vài ví dụ về các Amazon Snow khác nhau. Thì như bạn thấy là chúng có cả CPU lẫn rất nhiều bộ nhớ. Và điểm quan trọng mà tôi muốn đề cập ở đây hôm nay là chúng ta có thể sử dụng điện toán biên trong những trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như là ví dụ về thảm họa gần đây ở Bahamas hay là ở Mỹ, thì trong những trường hợp đấy thì làm sao để nếu mà đường truyền chúng ta hoặc là hạ tầng chúng ta bị ảnh hưởng thì làm sao để chúng ta có thể xử lý kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp. Thì chúng ta có thể sử dụng AI và machine learning và dùng những dữ liệu mà được thu thập từ những AWS Cloud này để có thể phản ứng kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp. Thì điểm tổng kết của tôi ở trong bài này là chúng ta có thể có rất nhiều ứng dụng cho điện toán đám mây. Chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng để quản lý thành phố thông minh, chúng ta có thể dùng để tiếp cận với người dân, chúng ta có thể dùng để gia tăng hiệu quả của những dịch vụ công hoặc là những hạ tầng trong thành phố. Và chúng ta cũng có thể dùng nó để phản ứng với những thảm họa thiên nhiên hoặc là dùng để bảo vệ môi trường. Và Right. I know that's a red flag and the lady said out of time. I wish to tell you more stories, but I think I probably won't continue. Right? So with that, I hope you love some of the examples I've given you. If you wish to connect with us, our AWS Vietnam team is based in Hanoi. So welcome contact that we can follow up. Thank you very much.